గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు మనం ఇంకో కొత్త టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. డ్యూయాలిటీ. ఇక్కడ ప్రతి ఎల్పిపికి మరొక ఫార్మాట్లో ఇంకొక ఫార్మాట్లో ఉన్న ఎల్పికి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. మనకు ఈ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లంలో మనం ఒరిజినల్గా రాసిన ఎల్పిపికి మరొక ఎల్పిపికి మధ్య కరెస్పాండెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ తీసుకున్న ఎల్పిపిని మనం ఒరిజినల్ ఎల్పిపి అంటాం, ఆర్ ప్రైమల్ ఎల్పిపి అంటాం. రెండోసారి తీసుకున్న ఎల్పిపిని మనం డ్యూయల్ ఎల్పిపి ఆర్ డ్యూయల్ ప్రాబ్లం అంటాం. ఓకేనా? ఎవ్రీ ఎల్పిపి ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అనదర్ ఎల్పిపి. ఓకే, ద ఒరిజినల్ ఎల్పిపి ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమల్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డ్యూయల్. ఓకే, ఎందుకు డ్యూయల్ ప్రాబ్లం తీసుకోవాలి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన ఎల్పిపిని సాల్వ్ చేయడం కంటే డ్యూయలిటీలోకి మార్చిన తర్వాత ఉన్న ఎల్పిపిని సాల్వ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి మనం డ్యూయల్ ఫామ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? ఎవ్రీ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లం. Every linear programming problem is associated with another linear programming problem. Okay, the original problem is called primal problem. Okay, and the second one is called
డ్యూయల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ ప్రైమల్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కలిగి ఉంటే డ్యూయల్ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ కలిగి ఉంటుంది. డ్యూయల్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కలిగి ఉంటే ప్రైమల్ ప్రాబ్లం కూడా సొల్యూషన్ కలిగి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైమల్ ప్రాబ్లంకు ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కనుకుంటే ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్, ఈ ప్రైమల్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ద్వారా డ్యూయల్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ రాబట్టచ్చు. అదేవిధంగా డ్యూయల్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ద్వారా ప్రైమల్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ రాబట్టచ్చు. ఓకేనా? If the optimal solution of either problem is known, then the optimal solution of other problem is also available. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమల్ డ్యూయల్ అని రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒక ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ తెలిస్తే ఇంకో ప్రాబ్లం యొక్క ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లంను డ్యూయల్ ప్రాబ్లంగా ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. ఓకే, కన్సిడర్ an LPP find x1, x2 and so on xn such that which maximize maximum z, ఇంతకుముందు మ్యాక్సిమం జెడ్ అనేవాళ్ళం, ఇప్పుడు పి రాస్తాం ఎందుకు ప్రైమల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి. మ్యాక్సిమం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 x1 ప్లస్ C2 x2 ప్లస్ and so on plus Cn. Okay. Subject to constraints. A1 x1 plus A2. ఏమ్మా? హలో చెప్పమ్మా. మ్యూట్లో పెట్టుకోండి మా, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి మా. A11 x1 plus A21 x2 plus and so on
A n1 xn is less than or equal to 1. A21 x1 plus A22 x2 plus and so on plus A2n xn is less than or equal to B2 and so on. AM1 x1 plus AM2 x2 plus and so on plus AMN xn is less than or equal to BM and x1 x2 x1 x2 and so on xn is greater than or equal to 0. Okay, this is the primal problem. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క డ్యూయల్ ప్రాబ్లం రాసేందుకు కానీ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడున్న C1 C2 Cn కోఎఫిషియెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడున్న B1 B2 Bm కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి, వైస్ వర్సా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కోఎఫిషియెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ క్యాపిటల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ని రాస్తాం ఇక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాక్సిమం జెడ్ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం జెడ్ కాస్త మినిమం అవుతుంది. ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఉన్నాయి, అవి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టుగా మారుతాయి. ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం జెడ్ ఉంది కాబట్టి మినిమం జెడ్ డ్యూయల్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం. above problem. ఓకే, ఇది కూడా మీరు 4 మార్క్స్కి వస్తుంటుంది, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం జెడ్ మ్యాక్సిమం ఉంది కాబట్టి మినిమం వస్తుంది. ఇక్కడ డ్యూయల్లో మినిమం జెడ్ డి అంటాం, ఎందుకంటే ఇది డ్యూయల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ C1 C2 Cn ఉన్నాయి కదా, వాటి ప్లేస్లో B1 B2 Bm వస్తాయి. సో B1 వేరియబుల్స్ కూడా మారుతాయి అనమాట. x1 x2 xn ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనం వేరే వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. W1 W2 తీసుకుంటాం. B1 W1 ప్లస్ B2 W2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ Bm Wm. ఓకే, అది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టెంట్స్ చూద్దాం. కాన్స్టెంట్స్లో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ mth కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఇట్లా కాలం వైజ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. A11 W1 x1 ప్లస్లో W1 నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇలా కిందికి వస్తాం. A21 W2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ AM1 WM. ఓకే, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది, అదేమవుతుంది రివర్స్ అవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఇక్కడ B1 ఉంది, B1 ప్లస్లో ఏమవుతుంది C1 వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఇక్కడున్న C1లన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడున్న Cలన్నీ ఇక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడున్న Bలన్నీ ఇటు సైడ్ పోతాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ A21 W1 ప్లస్ A22 W2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఇలా కిందికి వస్తాయి. AM2 WM. మళ్ళీ ఈ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, ఉంది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ C2 వస్తుంది, సో అండ్ సో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం లాస్ట్ ఈక్వేషన్ AN1 W1 A2 ప్లస్ A2n A1n A1n సారీ
రివర్స్ రాస్తాం. A1n A1n W1 plus A2n W2 plus and so on AMN WM. A1n W1 plus A12n W2 plus and so on plus AMN WM greater than or equal to CN. Also ఇక్కడ కూడా నాన్ నెగటివిటీ ఉంటుంది. అండ్ W1 W2 and so on WM greater than or equal to 0. This is the dual of our given problem. Okay, ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమంటాం, ప్రైమల్ ప్రాబ్లం అంటాం దీన్ని. దిస్ ఈజ్ ది డ్యూయల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మ్యాక్సిమం ఉంటే మినిమం రాసినాం. ఇక్కడున్న C1 C2 CNలు ఇక్కడికి వచ్చినాయి, ఇక్కడున్న B1 B2 BMలు ఇక్కడికి వచ్చినాయి. ఓకే, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇట్లా నిలువుకు రాసినాం ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి A11 W1 plus A21 W2 plus and so on AM1 WM ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు C. అదేవిధంగా సెకండ్ కన్స్ట్రైంట్, అదేవిధంగా లాస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ రాసినాం. ఇక్కడ కాకపోతే X1 X2 Xn వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో మారుతాయి కదా వేరియబుల్స్, అవే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి W1 W2 WM. సో ఇక్కడ కూడా నాన్ నెగటివిటీ సాటిస్ఫై కాబట్టి సో W1 W2 WM ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ X1 X2 అండ్ సో ఆన్ Xn అంటే n వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్స్ W1 W2 అండ్ సో ఆన్ WM అంటే m వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్స్ మారుతున్నాయి. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 m అంటే m కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి n కాన్స్టెంట్స్ అవుతాయి, 1 2 n. ఓకేనా, ఇక్కడ A11 A21 AN1 A21 A22 A2n A12 ఇక్కడ A12. ఓకే, సరే A12 A22 AN. ఓకే, కరెక్ట్, సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎల్పిపి. Standard form of primal problem. ఓకే, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనము ప్రైమల్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం జెడ్ ఉన్నప్పుడు అన్ని కాన్స్టెంట్స్ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. అది మ్యాక్సిమం జెడ్ ఉన్నప్పుడు అన్ని కాన్స్టెంట్స్లో కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉండాలి. ఒకవేళ మినిమం ఉంటే ఇక్కడ అన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రైమల్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా,
an LPP is said to be in standard primal form. If number 1, all the constraints involve the sign less than or equal to. If it is a problem of maximization. Okay. Number 2, all the constraints involve the sign greater than or equal to. If it is a problem of minimization. ఓకే, దీనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. 4 మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కన్వర్ట్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం ఇంటూ ఇట్స్ డ్యూయల్. ఓకే, problem. Write the dual of the problem. Minimum z is equal to three x1 plus x2 subject to constraints 2x1 plus 3x2 is greater than or equal to 2. x1 plus x2 is greater than or equal to 1 and x1 x2 greater than or equal to 0. So this is the primal problem. You have to write the dual of this problem. First మనకి ఈ ప్రాబ్లం స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా చూడాలి. ఇక్కడ మినిమం ఉంది కాబట్టి ఆల్ కన్స్టెంట్స్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది కదా, అన్ని కన్స్టెంట్స్లో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సొల్యూషన్ given
primal problem is in standard form. ఓకే, ఇక్కడ మనకు మినిమం ఉంటే డ్యూయల్ ప్రాబ్లంలో ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ C3x1 ప్లస్ x2 ఉంది. ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్ 3, 1 వీటి ప్లేస్లో ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి వస్తాయి B1 B2. సో 2W1 ప్లస్ 1W2 అంటే W2. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్జెక్టివ్ కన్స్ట్రెంట్స్ 2W1 నిలుగు తీసుకుంటాం, కాలం వైజ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ 1W2 అంటే W2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్ కాస్త లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఇక్కడ 2 ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఉన్న 3 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కన్స్ట్రెంట్ 3, ఇక్కడ 1. సో 3W1 ప్లస్ W2 ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ ఏముంది, 1 ఉంది కాబట్టి 1 వస్తుంది. ఓకేనా, non-negativity condition also satisfied in this case, and W1 W2 is greater than. This is the dual of given problem. Okay, which is the dual of given LPP. So next problem, ఇది కేర్ఫుల్గా చూడండి. మినిమం జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, write the dual of this problem. Write the dual of the following LPP. Okay, minimum Z is equal to 2x2 plus 5x3 subject to constraints, x1 plus x2 is greater than or equal to 2. 2x1 plus x2 plus 6x3 is less than or equal to 6. x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 4, and x1, x2, x3 greater than or equal to 0. Okay. ఇక్కడ this is the given primal problem where objective function is in minimization. ఓకేనా,
మనకేం కావాలి అప్పుడు మినిమైజేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ కన్స్ట్రెంట్స్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ కన్స్ట్రెంట్లో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంది, సెకండ్ వన్లో లేదు, థర్డ్ వన్లో ఈక్వాలిటీ ఉంది. ఓకేనా? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. Solution: given primal problem, minimum ZP and రాస్తాం. 2x2 plus 5x3 subject to constraints. x1 plus x2 is greater than or equal to 2. 2x1 plus x2 plus 6x3 is less than or equal to 6. x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 4, and x1 x2 x3 greater than or equal to 0. ఓకే, సెకండ్ కాన్స్టెంట్ -1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, సెకండ్ కాన్స్టెంట్ను -1తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ కాస్త గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ మల్టిప్లై సెకండ్ కాన్స్టెంట్ విత్ -1. Second constraint with -1, we get so minus 2x1 minus x2 minus 6x3 greater than or equal to -6. అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ కాస్త గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయింది. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మార్చాలి? ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మినిమైజేషన్లో ఉంది కాబట్టి మనకు అన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇన్వాల్వ్ కలిగి ఉండాలి కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మార్చాలి. ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ థర్డ్ వన్? సో వీ కెన్ రైట్ ద థర్డ్ వన్ యాజ్ బిలో. ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ థర్డ్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ బిలో. ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ. సో x1 minus x2 plus 3x3 greater than or equal to 4, and x1 minus x2 plus 3x3 is less than or equal to 4 అని రెండు విధాలుగా రాస్తాం. ఓకే, ఈక్వాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసుకోవచ్చు. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 4, లెస్ దాన్. ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని వదిలేద్దాం. ఈ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని మళ్ళీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ మార్చాలి. ఓకే, ఎందుకు? ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మినిమైజేషన్ ఉంది. సో మైనస్ ఆఫ్ దీన్ని మారిస్తే ఇట్లా మైనస్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. x1 మైనస్ x2 ప్లస్ 3x3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -4 అవుతుంది కదా. బోత్ సైడ్స్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే that implies minus x1 plus x2 minus 3x3 greater than or -4. ఇప్పుడు మనకు ఏమేమి వచ్చినాయి ఇక్కడ? సో మనకు ఇది అవసరం, నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ దీన్ని కన్వర్ట్ చేసినాం నెంబర్ 2 కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్రెడీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది కదా ఇక్కడ.
వాట్ ఈజ్ నెంబర్ 3? ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కన్వర్ట్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయింది కాబట్టి ఇది ఓకే, ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ కండిషన్. ఓకే, therefore primal problem in standard form. Therefore primal problem in standard form. Okay, ఏమవుతుంది? మినిమం z p is equal to minimum zp is equal to 2 ఇక్కడ 2x2 plus 5x3 x1 లేదు కాబట్టి 0x1 plus 2x2 plus 5x3 0x1 plus 2x2 plus 5x3 subject to constraints. First condition, x1 plus x2 plus 0x3 greater than or equal to 2. x1 plus x2 plus 0x3 greater than or equal to 2. Next, second one, minus 2x1 minus x2 minus 6x3 greater than or equal to minus 6. Minus 2x1 minus x2 minus 6x3 is greater than or equal to minus 6. Next, third one, x1 minus x2 plus 3x3 greater than or equal to 4. And fourth one, x1 minus x1 plus x2 minus 3x3 is greater than or equal to minus 4. Okay, and x1, x2, x3 greater than or equal to 0. So this is the primary problem. Now we have to write down the dual of this problem. Okay, dual of the above problem. ఇక్కడ మినిమం ఉంది కాబట్టి డ్యూయల్లో ఏమొస్తుంది? ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్కు మ్యాక్సిమం. మ్యాక్సిమం ZD, అక్కడ మినిమం పి ఉంటుంది, ఇక్కడ డి రాస్తాం. ఓకేనా, ఎందుకు డ్యూయల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి. నెక్స్ట్, ఇక్కడ 0, 2, 5 ఇవి కోఎఫిషియన్స్, అవి ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడున్న 2, -6, 4, -4 ఇక్కడికి వస్తాయి. ఓకేనా, సో 2W1 చూడండి, ఇక్కడ -6W2. నెక్స్ట్ 4W3. ఓకే, -4W4. సబ్జెక్ట్ కాన్స్టెంట్ ఇలా కాలం వైజ్ వస్తాం. x1 కోఎఫిషియంట్ 1, సో W1 - 2W2 plus W3 minus W4. W1 minus 2W2 plus W3 minus W4. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంది, సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ 2 ఉంది, ఆ 2 ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఇక్కడ తీసుకుంటాం సెకండ్ కాలం, W1 minus W2 minus W3 plus W4 minus W2
minus W3 plus W4. ఇక్కడ కూడా less than or equal to ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఏముంది 2 రాస్తాం. నెక్స్ట్ 0W1 minus 6W2 plus 3W3 minus 3W4. 0W1 minus 6W2 plus 3W3 minus 3W4 is less than or equal to ఇక్కడ మనకు 5 ఉంది. ఆ 5 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, హియర్ ఆల్సో W1 W2 W3 W4 4 వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి. సో ఆల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? సో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే W3 మైనస్ W4 కామన్ తీస్తే 4 కామన్ తీసుకుంటే W3 మైనస్ W4, ఇక్కడ W3 మైనస్ W4, ఇక్కడ మైనస్ W3 మైనస్ W4 ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ W3 మైనస్ W4 అంటే చూడండి, we can write maximum z is equal to maximum z is equal to or maximum z is equal to 2W1 minus 6W2 plus 4 of W3 minus W4 subject to constraints. W1 plus minus W1 minus 2W2 plus W3 minus W4 is less than or equal to 0. W1 minus W2 minus of W3 minus W4 is less than or equal to 2. Next 0W1 minus 6W2 minus 3 of W3 minus W4 is less than or equal to 5 కదా, where W1 W2 W3 W4 greater than or equal to 0. ఓకే, ఇక్కడ W3 minus W4 ప్లేస్ లో అనదర్ వేరియబుల్, లెట్ us suppose W3 dash. Let W3 minus W4 is equal to W3 dash. ఓకే, ఇక్కడ మనం W1 W2 W3 W4 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటాం. అలాగైతే ఇప్పుడు W3 dash పాజిటివా నెగిటివా లేదా 0 అవుతుందా? దీని యొక్క సైన్ ఏమిటి? ఓకే, ఇక్కడ ఈ కేసులో W3 పెద్దదై W4 చిన్నదైతే W3 డాష్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ W3 చిన్నదై W4 పెద్దదైతే W3 డాష్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ W3 W4 ఈక్వల్ అయితే W3 డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అంటే కరెక్ట్గా పాజిటివ్ అని లేదా నెగిటివ్ అని 0 అని W3 dash గురించి చెప్పలేము. కాబట్టి హియర్ W3 dash is unrestricted inside. ఓకే, హియర్ W3 dash is unrestricted inside. ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది? therefore maximum z is equal to 2W1 minus 6W2 plus 4. ఇక్కడ W3 minus W4 ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో W3 dash రాస్తాం. subject to constraints. W1 minus 2W2 plus W3 dash is less than or equal to 0. W1 minus
W2 minus of W3 dash is less than or equal to 2. 0 W1 minus 6 W2 minus 3 W3 dash is less than or equal to 5, where W1 W2 W1 W2 greater than or equal to 0, and W3 dash is unrestricted in sign. Okay, this is the dual of our primary problem. 4 marks కు ఇవి వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Hussein, any doubts? No sir, practice చేస్తాను. No sir. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 4 మార్క్స్ కు అడుగుతుంటాడు. రైట్ ది ఫాలోయింగ్ ఎల్పిపి అని. ఓకే Sir. ప్రాక్టీస్ చేయండి. Okay sir. Practice problems. Number 1. Write the dual of the following problems. Following LPPs. Okay. Number 1. Maximum Z is equal to x1 plus 2x2. Subject to constraints 2x1 minus 3x2 less than or equal to 3. 4x1 plus x2 is less than or equal to minus 4, and x1 comma x2 greater than or equal to 0. Number 2. Maximum Z is equal to x1 plus 3x2. Subject to constraints 3x1 plus 2x2 is less than or equal to 6. 3x1 plus x2 is equal to 4, and x1 x2 greater than or equal to 0. Okay, na? How to write down the dual of these LPPs. Okay, Emma, Hussein? Yes sir. Ramana? Any doubts? Hello? Sir? Doubts చెప్పండి అమ్మా. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేదండి సార్. ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా. ఓకే బాయ్. బాయ్ సార్.